صباح الخير. صحيين صحصحين أموركم تمام. عموما حضورنا الكريم أهلا وسهلا بكم طبعا في اليوم التالي على التوالي المنتدى العربي للأرض والمناخ، وأكيد مستكملين باقي جلساتنا التي بدأناها من يوم أمس، والحديث عن بعض الملفات والموضوعات بما يخص طبعا أزمة التصحر، وما هي الحلول وما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن يتم تطبيقها حتى يتم مكافحة التصحر. إذن في جلستنا لهذا الصباح سنتحدث عن التمويل والاستثمار لمكافحة تأثير التصحر، وأيضا تدهور الأراضي والجفاف، وأيضا بناء قدرة المزارعين المالية على الصمود على المدى الطويل في مواجهة تهديد الصدمات المناخية. سيدير الجلسة الأستاذ جان كليت، رئيس مرفق التأمين وتمويل المخاطر التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأيضا الحديث عن ملاحظات تمهيدية وعرض للشراكة الإقليمية في المرونة المالية للدول العربية، وأيضا تحالف التكافل. وأكيد ينضم معنا في هذه الجلسة المتحدث سعادة الدكتور ناصر القحطاني، المدير التنفيذي للبرنامج الخليج العربي للتنمية أكفنت. وأيضا سيتطرق الموضوع أو الحديث عن فرص التمويل الدولي لمكافحة التصحر، وأيضا تدهور الأراضي والجفاف. وأيضا ينضم إلينا الدكتور أمجد المهدي، رئيس قطاع المياه وصندوق المناخ الأخضر، وذلك عبر عرض فيديو أو عرض مسجل حيث حالت ظروف عمله دون أن يكون معنا افتراضيا. وسيكون هناك حديث عن ورقة تقدير موقف حول المرونة المالية في الزراعة بهدف التكيف مع المناخ. المتحدث إينوك سنجوي، أخصائي التأمين الزراعي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأيضا سيكون هناك حلقة نقاشية يتم فيها التطرق لبعض الأمور، ومن ضمنها ضمان المرونة المالية للمزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وحلول التكافل، جزء من إطار عمل مؤتمر الأطراف السادس عشر. المتحدث المهندس وائل بوشا، مدير عام التوعية البيئية وتعزيز القدرات بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مروج. وأيضا سيتم النقاش حول آليات التمويل المبتكرة وفرص الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي، وأيضا استعادة الأراضي المتضررة، مع التركيز على جهود بنوك أكفنت للشمول المالي بين صغار المزارعين. المتحدث البروفيسور بدر الدين إبراهيم، كبير مستشاري أكفنت للشمول المالي، أكيد يشارك معنا افتراضيا من مدينة دبي. تفضلوا جميعا. Good morning, ladies and gentlemen, excellencies. It's a great pleasure to be here. So, as our introducer mentioned, my name is Jan Kellett, leading UNDP's global work on insurance, risk financing, financial resilience. I first of all like to thank Dr. Nasser for the kind invitation for us to be here and to join the forum here in Riyadh. I'd like to thank Dr. Hodder, the Arab Network for NGOs, for this organizing the event. And I'd also like to offer thanks to His Royal Highness Prince Talal for opening this event and for convening us all here together. Before I ask Dr. Nasser to come up and sort of set the scene for the event, I'd just like to, if you like, give us a little bit of a reality check, a narrative reality check, and I'd like you to follow me here. So, by 2030, we know that 4 out of every 5 African countries will not have their own sustained water resource. We know that drought affects 40% of the world, and the desertification is rising at 35 times the pace of historical records.
Sea levels have already risen by 10 centimeters over the last 2 decades, and nearly 2 billion people are at rising risk of increasing frequent and severe flooding. $3.8 trillion have already been lost in the last 3 decades, a cautious estimate from our sister agency, the FAO. $3.8 trillion lost to climate change in terms of crops and livestock. Nature, the front line of climate change, is declining rapidly. We have a whole cascade of issues before us, very relevant right now in terms of our 3 COPs, which are here: biodiversity, climate, and desertification. So we have coastal erosion, sea level rise, too much water, too little water, health shocks, COVID, environmental degradation, and of course, the influence of man in terms of insecurity and conflict and so forth. This is a rather terrible cocktail, if I may say, in terms of risks and hazards. Let's look at how much of that is actually financially protected. It is actually, friends, very little. So we know, for example, roughly around $330 up to $380 billion is lost to disaster each and every year. 50% of that is covered by insurance around the world, but less than 10%, in some cases less than 5% in developing countries. We know that less than 1% of farmers in sub-Saharan Africa have any insurance over their product, over what they produce. Just 1.2% of global insurance is written in the whole continent of Africa, 1.2% of global insurance, and 75% of that is written in one country, which is South Africa. If you look at Pakistan after the 2022 flooding, more than $33 billion of damage was caused, and only a few percent of that, public or private assets, was actually covered by insurance. And we know that more than 1.2 billion Muslims live in countries on the front line of climate change with very little financial protection of any kind. The burden of financial risk is essentially sitting on the shoulders of every family, every business, every farmer. That is the reality of the world, and the statistics are there, and they prove that fact. So what is the impact of that? Well, we understand that unless we do something very drastically, at least 100 million more people will be thrust into poverty by 2030. The entire value chain upon which we depend, on so much of the foods and products that we depend upon, is built on a very shaky foundation of SMEs and farmers that do not have financial protection. All of the value chains that we have, in terms of whether it's rice or cocoa or coffee or whatever it may be, built on very shaky foundations indeed in a world of hazard and risk and shock. And then, of course, all of this, if you like, the societal impacts of that, which are the subsequent impacts: forced migration, insecurity, conflict over resources, massive increases to the debt burden which countries already face. Recovery is stalled and development thrust backwards. Humanitarian financing, which is the emergency side of if you like, of dealing with these crises, is 10 times what it was 10 years ago. 10 times in terms of the UN appeal each and every year. And the virtuous circle of insurance, the virtuous circle, for those who are not aware of that concept, essentially is the more you have insurance, the more you strip away risk and uncertainty, the more you incentivize innovation and incentivize investment, underwrite investment. That is actually reversing. We see insurance actually retreating from geographies rather than advancing into geographies where it needs to be. And this is actually imperiling insurance investment and growth. I just want to paraphrase what one of our global leaders, Mia Motley of Barbados, has been saying recently, that uninsurability equals uninvestability. Well, that is very critical for the agricultural sector as well, and for what we are trying to achieve here in this event and leading all the way up to COP16. So, just as a summary, we are living in a world of massively rising risk, hazard, and shock, almost entirely unprotected in developing countries. The impacts are felt now large, will be much more significant in the future. But I would say there is a light here at the end of the tunnel, and that's really why we're here, not only to dwell on the negatives, but actually look to the future. So we in UNDP, we have something called the Insurance and Risk Finance Facility, and my colleague Enoch will talk in a moment about the work that we're doing in that space. That's one of the positives within the development system, actually only formally launched
in 2021 and working in 39 countries. There is a strong focus here and leading up to COP16 on smallholder farmers, and that is definitely a positive. And with so many of events coming up in the global calendar, and with the G7 having a stronger focus on insurance, and the G20 also focusing on insurance for the first time under the leadership of South Africa, we are starting perhaps to see financial resilience at the center of development, where it has been, to be honest with you, largely absent. And then also one of the things we're going to talk about today is takaful, as a largely unutilized solution for building the financial resilience of communities, Muslim and non-Muslim alike, especially in the face of climate change. And we are going to be talking about, one of the things we're talking about is something that we're working on with partners such as AgFund, which is the Global Takaful Alliance, looking to build the financial resilience of 100 million people by 2030. So, positives there. But what I would say, I just want to finalize on, there is just not enough focus on financial resilience. It is still not really central to the 3 COPs, and I would argue that if we do not have financial resilience right at the center of everything we do on biodiversity, on climate, on desertification and drought, then all of the other investments we're doing in adaptation and poverty reduction and biodiversity, etc., connected to those conferences, they are ultimately a threat from all of the risks that I just mentioned. And then a final statistic. So the development system, you may be aware, spends about $225 billion a year on official development assistance. And within that, we spend about $25 billion a year on humanitarian assistance. We are actually spending no more than 200 to 300 million a year on ex-ante solutions, financial resilience solutions. It sounds like a lot of money, but we actually spend 125 times more on emergency assistance than that each and every year, and more than 1,100 times more than that on development more broadly. So essentially, when it comes to development, when it comes to aid, we are investing far too little in the financial resilience needed to underpin all of our other investments in development, including in that critical function of societies in so many ways of smallholder farmers. So colleagues, friends, thank you for letting me have a few words here. I would like now to call upon Dr. Nasser to come to the stage and to open this event with some comments. Dr. Nasser, please. صباح الخير. Thank you, Jan, for your introduction and for your briefing. في الحقيقة نرحب بكم مرة أخرى. I don't know, the majority here are Arab, so I speak in English or in Arabic. What do you prefer? You're the moderator, huh? Okay. Thank you, John, for this opening remark. And اليوم احنا نجتمع للإعداد لحدث مهم اللي هو الكاب 16، ونتحدث بأن هناك تحديات أمامنا. واحد من التحديات اللي تقابلنا اللي هو موضوع التصحر والجفاف وإلى آخره. وعندما تحدثنا أمس تحدثنا عن شامبيون، عن بطل يساعدنا بمقابلة التحديات، لأن أكبر التحديات اللي تقابلنا اليوم هي land degradation, drought, climate change, food security and unemployment. في الحقيقة هذه التحديات الأكفن مواجهة من 40 سنة، هي نفس التحديات اللي تقابل الدول الفقيرة، ما تغير شيء. اللي تغير المرة هذه أن هذه التحديات أصبحت جلوبال، أصبحت بالدول الفقيرة والدول الغنية على السواء. لذلك عندما ننظر لهذه المشكلة كاملة، وهذه أصلا نظر لها الأكفن يعني 5 years بعد اجتماع ريو دي جانيرو 1992، عندما تحدث في 1997 على موضوع المايكرو انشورنس
والمايكرو كريدت لجميع للفقراء انكلودن طبعا سمول فارمر. عندما نتحدث اليوم عن موضوع سمول فارمر، السمول فارمر هو تشامبيون. اول خطوه احنا دائما نطالع فيهم سمول فارمر، واغلب الدول يطالعوا فيهم انهم هذول مجموعه فقيره. احنا الفقراء، مو هم الفقراء، لانهم هم اللي ياكلوننا. احنا 70% من انتاج الزراعي في اي بلد على الاقل منين؟ من صغار المزارعين. اذا ما هي المشكله؟ المشكله انه 40 سنه ماضيه تجاهلنا اول مهنه موجوده اللي هي الزراعه، وجعلنا الزراعه ليست مهمه والصناعه هي الاهم. فلا بد ان نعود. لذلك احنا تجاهلنا الارض، تجاهلنا الاهتمام بالارض، جعلنا الارض والعمل بالارض لم يكن كوست افكتيف لما بيقولوا. لذلك اليوم الناس ما هو مجدي انه يبقى بالارض الا اذا هو يبقى خسران. من هذا المنطلق الاقفن طرح المايكرو فاينانس. وباي ذا واي بضيف على الارقام المخيفه اللي ذكرها جان قبل شوي على موضوع التامين. كان كثير من الناس عام 2000 ما ينظروا للمايكرو فاينانس والمايكرو انشورنس الا بعد ازمه 2007 2008. في 2010 اول تقرير طلع من الجي 20 انه فيه 2.5 بليون بيبل not been included في الفاينانشال سيستم ولا في الانشورنس سيستم. 2.5. The only way we make a growth انه include them in the system. المستيك هنا انهم قالوا جروث ما قالوا امباور. تخيل. فاحنا في empower them and include them that will solve the problem. لان الجروث it could be الجروث يمشي، بس الامباورمنت انا ما اسوي الامباورمنت بدون ما اسوي جود امباكت على الارض الى اخره. we might ignore some في الاريا اللي سببت في موضوع المناخ الى اخره. لذلك بدا الاقفند بموضوع التامين. التامين ذكرنا اليوم التامين انه التامين التكافلي هو جزء من التامين. التامين يا تامين تقليدي يا تامين تكافلي. لكن احنا حريصين للتامين التكافلي ليه؟ لان في جزء كبير من الناس ما بيأمل على نفسه. ليه؟ لانه ضد معتقداته. فانت يدو انا اكسكلود البيبل من التامين بسبب ايش؟ بسبب معتقداته. لانه وين كانت اكسكلود ذم؟ لانه اصلا مسلم ما في منتج، لا خذ ذا ما يو بليف ان. فلذلك التامين التكافلي هو موجود، والحق يقال التامين التكافلي مو بس للمسلمين. وهذه انا بقولها وانا مسؤول عنها، وهذا رايي الشخصي. بين التامين التكافلي مع التامين الاسلامي هو من افضل المنتجات للفقراء. لأن المنتج لا يوجد قرض بالتأمين الإسلامي إلا معه قرض مؤمن. وهذا النظام الإسلامي الموجود. احنا نتطلع اليوم إلى أن التحالفات الموجودة للتأمين، وإحنا مشكورين اليوم، شكرا لليو ان دي بي اللي بدأت بهذا التحالف، شكرا للدكتور عبد الله، شكرا للجون والتيم. احنا اليوم التحالف انطلق من السنة الماضية، لكنه لم يتبلور بشكل جيد، وانتظرنا إلى الكب 16 لمجموعة من الأشياء اللي احنا في الحقيقة نعتقد أن خروجه من المملكة وخاصة بالتكافل في هذا الوقت يعتبر جيد. واليوم أنا سعيد على I miss your breakfast اليوم، لكن أنا سعيد أن الجميع كانوا موجودين، خاصة أن عندنا أبطال التأمين. أنا ما بقول ولا بقول دعايات، لكن أنا لا أستطيع أن أتحدث عن التكافلي وما أتكلم عن الوطنية. في التعاون الوطنية، وأنا بذكرها أول ما رجعت من الستيت، أول شركة كنت أبغى أسوي وأنا كنت معهد الإدارة العامة نسوي لهم تأمين، كنت جالس مع التعاونية حتى نعمل إيش انشورنس لجميع زملائنا في معهد الإدارة العامة. وأتذكر كيف الشغل. اليوم التعاونية الواحدة جانا عشان نقول لك اليوم عندهم 13 مليون مستفيد. Am I right؟ أوكي. في اليوم 100 مليون. أنا أعتقد أنه يعني إن شاء الله قابل ذا، وأن نحتفل إن شاء الله بوجود هذا التحالف الموجود. لذلك عندما نطرح هذا الموضوع، ليش نحتاج التكافل؟ ليش نحتاجه؟ هو الإشكالية أنه في الناس ما يمكنات أنك يصمدوا في هذا. اليوم إحنا وكود انتسبين لأنه الديرسكينج. أنا اليوم أنا متوقع أنه في جفاف السنة القادمة. طيب إذا متوقع الجفاف، واي نوت يو يعني تتوقعه وتحمي فيه؟ لأنه التأمين ما هو مجرد إلا يعني حقين التأمين ما بقدر أغلط، وحقين التأمين موجودين هنا. إنه إذا متوقع تدفع، عندك خيارين: يا إنها الحكومات أو الجهات تقول له أنا بدفع لك إذا جاك أضرار، كثير من الحكومات العربية بما فيها المملكة يدفعوا لما يكون في أضرار موجودة، اللي هو عن طريق الدفاع المدني والى آخره. أو البديل الآخر أسهل، إنك تدفع بريميوم، والبريميوم
يبدع. حتى احيانا تدفع البريميوم تدفع الحكومه نفسها. يعني يتذكرون اخر شيء اللي صار في المغرب، الزلزال اللي صار في المغرب كانت مؤمنه. خلال اسبوعين دفع لهم من خلال التامين البوليسي اللي كانت تدفع الدوله 250 مليون دولار، اعطي لكل مستفيد 14. فكانت الحكومه حاسبه وتدفع بريميوم بميزانيتها وتعالجها. لذلك موضوع التامين بصغار المزارعين والانتسيبيت الاكفند مع اليو ان دي بي ومع شركائنا الموجودين، اوريدي عندنا منتج موجود بالسودان لصغار المزارعين. عندنا 55 ألف مزارع اليوم يشتغلوا ولديهم اقراض ولديهم تامين مع الوذر اندكس. بالاضافه الى انه 55 ألف بدوا، بالاضافه الى ان لدينا ايضا تامين بايلوت للحيوانات والاشياء وقت الجفاف. لانه وقت الجفاف في افريقيا وذكر افريقيا عندهم مشكله. فعندنا حلين، يا حل ان نعالجها يا حل ان نامن عليهم. في التامين مجرد بريميوم بسيط، اذا ما جاء مطر هذاك السنه وش تعطيه؟ تعطيه مبلغ من المال عشان يجيب الاعلاف والماء خلال الموسم هذا. كان وي دو ات؟ يس وي كان دو ات. يعني تعرفوا شو المشكله اللي موجوده عندنا؟ مشكله التشريعات. في الانظمه الماليه، النظام المالي الارض كله بالكامل لا يهتم بالمايكرو ابدا. هم يعتقدون ان المايكرو ليس جزء من السيستم المالي ويجب ان يبقون خارج السيستم. وحتى يعني بتحفظ بعدين عندما ادخلوا المايكرو والمايكرو انشورنس سموه حتى المايكرو لون ولا شيء سموه ايش؟ نون بانكينج. يعني برضه ما قادرين يقولون لا ذا نظام بنكي. لذلك الاكفند بوشنج ان يكون فيه مايكرو بنك يقدم الخدمات زي ما بيقدموا للاغنياء يقدموا لمن؟ للفقراء وخاصه صغار المزارعين. فعندما تاتي اليوم على ان صغار المزارعين ايش المشاكل اللي امامهم؟ عندهم دراوت، عندهم الاكسس رين، عندهم الفلود، عندهم الكلايمت تشينج. دو يو ثينك المزارع باي ذا واي، المزارع اذا عنده ريسك عنده ريسك سيزون واحد. احنا لما جات كوفيد 19 كل المؤسسات بقت 3 سنوات عشان تقدر تغطي مشاكلها. حدث واحد. تخيلوا ان كوفيد 19 مع المؤسسات الصغيره، بينما كانوا بينكلود بعض بنوكنا في المايكرو فاينانس كانوا يعتقدون ان الزراعه ايش؟ عمل فيه مخاطر كبيره. اليوم لا، الزراعه اصبحت اخف ضررا وخطوره من المؤسسات الثانيه. لو جاء قدر الله كوفيد 19 مره اخرى لاصبحت على الاقتصاد اسوء. يعني عندنا ما ياتي فلود ولا ياتي شيء مبالغ بسيطه، بس تخيلوا الحكومات كم دفعت للمؤسسات الصغيره والمؤسسات الكبيره عشان تصمد في كوفيد 19، مبالغ كبيره. لذلك الحل شو هو؟ الحل ان النظام التاميني يعني يوسع مداركه وندخل فيه القطاع الخاص، ويستطيع القطاع الخاص بمبالغ بسيطه بما لا يؤثر على ويعطي جود امباك على موجود ويكون عنده عائد بسيط. لانه عندما تتحدث المشكله هو ايكونومي في سكيل. عندنا مشكله التامين، كل الناس يطالعوا لا ابغى 100,000 100 مليون. لا، احنا نتحدث عندما تعطي تامين صغار المزارعين نتكلم عن مليون مزارع صغير. فاحنا لو في تارجت مليون مزارع وكل مليون مزارع دفع $1 مانث، شو معناته؟ 30 دولار مانث. عندي كم؟ عندي 30 مليون شهريا، 360 مليون موجودة في بول للتأمين، كلها $12 تؤمن عليه بالثالث. واحنا نبغاها اقل، نريد يدفع $1 اللي هي 30 مليون وتكون في بول، وانتم تعرفوا كيف موضوع التأمين والريسك حقه. فانا كثيرا يعني بحب الموجود، لكن اؤكد بين الاكفند والشركاء وانه لدينا جولدن اوبورتونيتي مع الفلاج شيب اللي بيعلن اليوم لمجموعه من الاسباب. اولا الفلاج شيب مدعوم من الاكفند وباديه، مدعوم من يونيفرسيتي في شيكاغو يقودها بروفيسور كريما الفائز بجائزه نوبل السلام، مدعوم من مجموعه اخرى مجموعه التنسيق العربيه، وسوف يتم اعلانه بالكب. بالاضافه الى ان هذا الاداء واللي تقوم باليو ان دي بي مشكوره لتقديم هذا المذاق، انه يكون احد المشاريع اللي احنا ان شاء الله مو يخدم بس التسحر، ولكن يبحث
إلى أبعد، لأن نريد هذا المؤتمر مؤتمر مختلفا، نريده مؤتمر with action. لا نريد أن نأتي للمؤتمر 17 ونقول فيه إحنا نريد أن نناقش، لا، نريد نقول أن اتفقنا في كاب 16 على 1 2 3 4 5 وأنجزنا ذلك، لأن لدينا جولدن opportunity، لأن السعودية بقيادتها متحمسة بجمع 3 كاب توجذر يتحدثوا. إحنا كنا بنيويورك، مهندس وايل يعرف، كنا بنيويورك اجتمعت 3 كابز مع بعض، وهذا لأول مرة يناقشوا الموضوع ويتحالفوا فيه، لأنه بصراحة إذا ما 3 كابز عملت الوحدة، لأن التأمين تأمين واحد، أنا بأمن عليه إذا أمنت عليه، لكن نحن لا طالع أن المزارع يجب أن ينطلق تأمينه مع علاقته بالأرض، لأنه تعرفون اليوم وزي ما ذكروا أمس المتحدثين الدكتور سمو الأمير والدكتور إسهام والدكتور حسن على موضوع ما يحدث، لأن الأرض هي الأساس. فإحنا إذا حافظنا على الأرض وعلى تأثيرها أو أخفقنا فيها، هذا يأثر على البايودايفرسيتي، وتلقائيا إذا تأثرت الأرض والبايودايفرسيتي درجة الحرارة حترتفع، وإذا ارتفعت درجة الحرارة راحت الكلايمت تشينج، إذا معناته الروت كوز وين؟ عندي باللاند. فإحنا we should keep the land، لأنه زي ما قلت في أمس، الأرض هذه نحن مستعيرينها من أبنائنا، لا بد أن نعيدها لأبنائنا مرة أخرى حتى يستطيعوا أن يعطوها. واللي منكم درس بالثمانينات والتسعينات، يعني أعتقد أنكم كلكم شباب، يعرفوا شو معنى sustainable development. sustainable development مين تستخدم ما لديك بما لا يؤثر على الأجيال القادمة. يعني اليوم يعني وسعوا موضوع sustainable development، لكنها هي الأساس أني أنا أحافظ ما يكون فيه إمباك على الأجيال القادمة. فإحنا نتمنى لكم التوفيق، وأنا أتصور أن القطاع الخاص، يعني جان أنا أم هابي اليوم أن تحدثنا بالمملكة، وأعتقد دول الخليج لديها يعني بالقطاع الخاص مسؤولية كبيرة بأن يقودوا هذا. وأنا أتطلع وأملي الكبير أن يأتون في الكب ولا يقولوا 100 مليون، يرفعوها إلى 200 مليون 300 مليون. وأنا أعتقد أنه لو اجتمعوا التكافل اللي موجودين بدول الخليج، أنهم يستطيعون يعطونا هذا الرقم أكبر من ذلك. فأتمنى لكم التوفيق، وآمل أن لا أكون أطلت عليكم. Thank you, Dr. Nasser, for those wise words. I would certainly hesitate to summarize, because that would be heavy job indeed. I just wanted to maybe pick out 2 things in a sense here. One is, sometimes one of the challenges for us working in the area of financial resilience is how insurance is seen as a cost, rather than what it should be seen as an investment. It's one of the key narratives for us when we're also looking at agricultural insurance as well. How we can ensure that when farmers are looking at it, and when politicians are looking at this, and the private sector as well, that insurance, and indeed takaful, is seen not as a cost, but as an investment in certainty. This is one thing which I've really come to realize in my own work in this space over the last 10 years or so, that insurance is an antidote to uncertainty. And we have a world of increasing uncertainty, and that's very important. And maybe just one of the last things you said, Dr. Nasser, which is I just reminded myself of, is that farmers are also guardians of the land. I mean, in most societies, farmers actually, they own or lease large portions of the land upon which we all depend, and all of the services that flow from that, and the resources such as water and agriculture and so forth, and protecting the environment. Farmers are there. Now, we have a couple of expert interventions here before we move on to a panel. We have one recorded first, coming from Dr. Amgad Al-Mahdi, head of the water sector of the Green Climate Fund, who's going to talk about some of the international financing to combat desertification and drought, and the challenges and opportunities. And I believe we're going to have that online, and it's going to be shown for us because it's recorded. Dr. Others, that's correct? Yeah. So we'll have that first.
great event in Saudi Arabia and to really have that fruitful discussion. Unfortunately, I will not be able to be with you in person. That's why, for the importance of the topic, I made that record for my talk to share to you, talking about like the international financing to combat really like the desertification, land degradation, and droughts, but mainly focus on what are really the challenge and opportunities from perspective of GCF, but also from climate change. So to really look at what are really the key challenges in the Arab region, it's really starting by the climate change. The climate change is really like the elephant in the room, where we have seen increasing temperature, reducing precipitations that really increase the water scarcity and of course lead to like loss of biodiversity, and that really again influence the land degradation and desertification. And of course, we have a very high population in the demographic change, where most of the people also live in the urban areas, but also in terms of like the poor level or the poverty level, that's also reflecting malnutrition and conflict and fragility and social stability in the region as well. So taking all those challenges as like a perfect storm that really increase the land degradation and drought as a result from climate change. And that's again affecting the whole perspective about sustainable development in the Arab world and impacting really all sectors we have. So what I wanted to focus with you about really like what are the effective mitigation and adaptation strategies that really improve our resilience and reduce emissions, but also explore really what could be the potential financing mechanism that could be available for the Arab regions, and what are the key challenges and opportunities for those financial mechanisms. So looking at really like the different financial mechanisms that we have, what you can see here certification and drought, in terms of looking at projects that really look at improving water management, promoting ecosystem resilience, agricultural resilience practice, and so on. But also we have like a brother or a sister, like the Global Environment Facility, that also focus on sustainable land management and environmental degradations. We have also like the bilateral development assistance that really come again from the key donors in Arab regions with a clear focus and strategy for MENA, like USAID, GIZ or KfW in Germany, Japan. I don't want to forget anyone, SIDA and so on. So there are many actors and players that really provide that development assessment. But also we have the climate finance mechanism, like adaptation fund, for example, that really again focus on with a very clear envelope for each country, around 20 million, that really focus on enhancing again water management and ecosystem resilience. We have also the climate investment fund that again it's an initiative that really fund or promote climate resilience as well. And we don't need to forget really the private sector, where most of the money are really set, that really bring or provide really blended finance model and combining those public-private fund and looking at public-private partnerships. And if you look at the figure on your right hand on the screen, you will see like different type of modality, from grants to bonds to guarantees to equity to catalytic fund to concessional finance, as what GCF actually able to provide. But really, like there is of course a challenge. If we talk about like many opportunities of finance, there is also a challenge for those. One key is really like access to finance, how to access. Of course, we have to admit some of those finance come with like a complex application process that could add that complexity, become as a barrier for the Arab regions as well. But also the limited awareness or the scale of understanding and the insufficient information about those funding mechanisms, of course. The lacking of coordination, which again, the scale of fragmentation, where we see like many initiatives and sometimes they are
overlap as well, and sometimes they don't really provide resources. Luckily, in GCF, we have a very unique two mechanism. One, really to improve the readiness in the countries and give capacity building to the country so they can really design their projects. But also, we have a very unique model where we give funds for the concept note that been approved by us to be improved to become like a funded proposal. So for each concept note, you can really request up to 1.5 million as well. But of course, some other barrier as like the risk perceptions, how you take those risks for like the desertification projects or land degradation project, especially for from investor perspective, because they come with a high risk with low return sometime. And of course, the capacity constraint from our institutional setting structure, like in general, the enabling environments. In addition to that, of course, the technical expertise within those institutions to design the proper project that really meet the requirements for each fund opportunities. But of course, there is opportunity to enhance that finance. That could be one is really that integrating thinking or integrated approach to look at land and water management from more sustainable resource management perspective to build that resilience. But of course, the ecosystem-based adaptation as well. It's one of the opportunities that could be also considered. The blended finance model, where really mobilize or motivate the private sector to invest and look at that public-private fund where mitigate really the risk for the private sector as well, where most of the money really set, but also the opportunity of the green bond, the debt swap as an innovative financial mechanism that can really encourage more investment as well. Capacity building in terms of like how we strengthen really the institutional capacity building and the program that already exists. For example, like the readiness program in GCF that really give almost 4 million for each country to build the capacity to programming, to do the knowledge management, and another 3 million to develop their national adaptation plan to define the key sector, the key priorities as well. And of course, that's come with like a different package of technical training and knowledge transfer. One of the key opportunity as well is the regional collaboration, which again, it's a key success factor for the Arab countries. And I just came from Tunisia, where we had a meeting with the NDCs and the Arab negotiator, and it was coming very clear the regional cooperation to really think about multi-country project to leverage those knowledge, resources, capacity of finance, and technical expertise. It's really a key demand for our region. So I would use that platform now to really call for that regional cooperation and encourage you to have that dialogue and that discussion between you where you are sitting now together. So to close, like with a key recommendations of how to move forward from here is really like, we really need to think about like how we simplify the access procedure that to streamline applications between different funds, where we currently do with GEF, with Adaptation Fund, with Climate Investment Fund. So we are working as a four entities that really focus on climate finance to streamline our application process. We're also going to the COP next month with a joint pavilion. So I invite all of you to join us on that joint pavilion as well. And we'll be happy as well to interact with all of you. If you are at the COP, please reach out to me as well. The other opportunity is really to enhance the coordination, and coordination here really to improve the collaboration among all stakeholders in the region and coordinate those mechanisms. Promote risk mitigation. It's another important element to really improve access to finance, to encourage private sector to invest, to look at those different innovative financial instruments like debt swap, green bonds, and so on, and to improve really the financial sustainability of the project. And that really part we're taking very serious at GCF, where we work with you to ensure your project is bankable, so able to attract investment from local financial institutions or from the private sector, but also to focus on the affordability as well, to ensure the project is affordable in two sides. One, for the borrower if they really
We're looking for concessional finance, but also mainly for the end user. So we don't need to do an interventions or come with an outcome that become very high cost on the end user, like the society and the community. So we try to ensure that affordability elements, it's already there. Invest in the capacity development. It's another great opportunity that we really need to think about in terms of the capacity building initiative and facilitate that knowledge exchange between all countries in the region. And of course, advocate for policy support. And that's where we really think about that, how we integrate the land degradation, desertification, and drought into the national agenda and promote that enabling policy. So without doubt, as a key message, the international financing, it's really critical to address the drought, the land degradation, the desertification in the Arab regions. Stakeholders really must address all barriers, leverage those opportunities, enhance the resilience through that level of collaboration and regional collaboration. Mobilizing resources more effectively can really mitigate all